meditating today from 2 Corinthians chapter 5, verse 17 through 19. Saudara, kita kan dari 5, 17 sampai 19. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 through 19. I will 2 read in Korintus English 5. and the sister Diana will be reading in Indonesia. Ya. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. 2 Korintus 5, 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah dan perantaraan Kristus. Kita dengan dirinya, percayakan pelayan damaian itu pada Allah, mendamaikan dunia dengan diri, tidak memperhitungkan mereka. Dia telah mempercayakan berita dan itu kepada kami. Amen. Thank you. I want to talk about the cross of Jesus, the place of exchange, this evening or this morning. Saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang salib Tuhan Yesus, yaitu We read here, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. itu sebabnya kita telah membaca tadi. Jadi siapa yang ada di dalam, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And here, if anyone is in Christ, in other words, if those who are in Christ, they are new creation. Hallelujah. Jadi saudara, siapa saja yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. I hope all of us are in Christ, means we receive Jesus Christ as our Savior and Lord. Saudara, saya harap saja kita semua ada di dalam Kristus, berarti kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. And if anybody did not do that, this is your opportunity is to do that, because that's where the abundant life begins, by the way. Saudara, dan kalau ada di antara kita yang belum, saudara, melakukannya, saya mendorong Anda untuk melakukannya karena inilah saatnya, saudara. Karena kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang sejati. When we came to Christ, when we came to the cross of Jesus, when we acknowledge what Christ has done, there is something that happened in us, that we are new creation that has happened deep within in our spirit. Saudara, pada saat itu kita datang kepada Kristus, sesuatu yang di atas diri kita, ya, yang terjadi sehingga kita manusia baru, yang satu yang terjadi jauh. We say we are born again, we say we are the children of God. We are heavenly citizens from that moment. Saudara, mulai saat itu kita adalah warga negara surga sejak saat itu. It's one thing we became new creation, it's another thing we realize that. Saudara, menjadi ciptaan baru itu satu hal tersendiri, dan untuk dari hal itu hal yang tersendiri. Walk in the standard of heavenly citizen in this earth. Saudara, kalau kita tidak menyadari jalan sebagai warga di atas seperti ini. I know the cross was a place of exchange where we put our sin before Christ and we received the forgiveness of sin. Saya tahu, saudara, bahwa salib merupakan tempat pertukaran di mana kita menukar dosa kita, jadi menerima pengampunannya. The cross is a place we exchange our shame and receive the honor that God has given us. Saudara, salib itu merupakan di mana kita menukar malu kita yang disediakan Tuhan bagi.
The cross is the place where we can even exchange our sickness and receive the healing. Saudara, salib bahkan merupakan adakan pertukaran sakit penyakit kita yang ditukarkan dengan kesembuhan kita. The cross is the place we can put all the curses we ever think of our life and then receive the blessing of the Lord that is intended for our life. Saudara, salib merupakan karena segala kutuk dan laknat kita gantikan kita menerima berkat. I realize as I talk to some children of God, though they are saved and delivered, yet in their mind they listen to they walk still in shame and condemnation because that is what the devil always does. Saudara, saya berjumpa dengan banyak anak-anak Tuhan. Mereka mengatakan, tapi mereka tidak menyadari ya tentang pertukaran ini. Jadi percaya kepada semua kebohongan. And we also malu, merasa terkutuk dan sebagainya. And we also carry the worries, what will happen in all the baggages that come, not realizing, listen, the Heavenly Father take care of me. He is with me and He will continue to. Dan saudara juga masih terus aja berada di dalam kekhawatiran ya, kecemasan. Surgawi kita sama dengan kita sampai di akhirnya. So I want to invite someone here because I sense in the spirit when the Lord spoke to me, there are some people who still carry certain things in their life. So they're not able to live the abundant life given by Jesus. Saya merasakan bahwa ada di antara kita, saudara ya, masih tetap dan sama itu, saudara. Semua rasa malu dan segala sesuatu yang sehingga mereka tidak bisa menikmati kelimpahan kehidupan itu. I encourage you to come to Jesus, to the cross, and exchange it tonight or this morning, wherever you are. Saudara, saya mau mendorong Anda untuk datang ke salib itu, adakan pertukaran, di mana juga Anda. Because Jesus said in Matthew 11:28, come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Karena Yesus berkata datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dear brothers and sisters, we have a place where we can come and exchange all the things that we are carrying in this life and receive the peace and joy that comes from the Lord. Hallelujah. Saudara, kita ada satu tempat di mana kita bisa mengadakan pertukaran, saudara. Menukarkan segala kekhawatiran, semua ketakutan kita, dan menukarkannya dengan semua yang bisa menjadikan kita bersuka cita, damai sejahtera. I know in the last Sunday message, I was talking about a Gilgal experience, but one of the sisters from Indonesia texted something that truly touched my heart. Hallelujah. Saudara, saya waktu hari Minggu ya, saya menyampaikan tentang Raja Wali, dan ada seorang saudari dari Indonesia menyampaikan chat kepada saya yang benar-benar menyentuh perasaan saya. Even in that started even ministering to me also because the word of God is so powerful. Dan bahkan saudara, kata-kata itu pun melayani diri saya karena firman Tuhan begitu luar biasa, punya kuasa. I will just read that portion, Joshua chapter 5 verse 9, we read that. Yosua 5 ayat 9, saudara. Yosua 5 ayat 9. Then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore the name of the place is called Gilgal to this day. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. See, the children of Israel, they were in slavery in Egypt for
decades. I mean, even for centuries they were there. So the system of slavery, that thought were in them, though they were delivered from Egypt. Hallelujah. Saudara, bangsa Mesir itu ya telah tertawan di Mesir itu ratusan tahun, saudara. Jadi perasaan perbudakan itu mengikuti mereka, berada di dalam diri mereka. In fact, that costed even the promised land to most of them. Bahkan saudara, itu yang menyebabkan janji itu tidak terlaksana bagi kebanyakan daripada mereka. That's why, out of 2 million, even maybe more, only 2 people who started from Egypt actually entered into the promised land. Jadi saudara bayangin aja ya, dari sekitar sejumlah 2 juta orang atau mungkin lebih yang berangkat dari tanah Mesir, hanya 2 pribadi yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Mesir. Tanah Kanaan. And then plus the new ones who are born in the wilderness, they are the one who are entering into the promised land. Dan juga 2 pribadi itu ditambah lagi mereka-mereka yang lahir di dalam perjalanan selama itu yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. So God did not want them to carry that baggage of that Egypt in their mind while they may enter into the promised land. Jadi saudara, Tuhan itu tidak menginginkan mereka itu membawa semua beban dari Mesir pada saat mereka harus memasuki tanah perjanjian. So after they crossed the river of Jordan, when they camped, God asked Joshua to circumcise all the male sons of children of Israel who were born in the wilderness. Jadi saudara, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, Yosua meminta mereka menyunati semua anak-anak laki-laki yang lahir selama perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu, yang mereka yang lahir di situ. And the Bible is clear in the New Testament, the circumcision in the New Testament is born again experience. Saudara, dan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa penyunatan itu merupakan tanda kelahiran baru. But the words in Gilgal, what God spoke to him after Joshua circumcised, or that group circumcised the children of Israel, that's what I want to touch for a minute. Saudara, yang dikatakan Yosua setelah mereka itu menyampaikan, setelah mereka disunat dan mau masuk ke tanah perjanjian, itu yang ingin saya singgung, saudara. It is written, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Hallelujah. Hari ini aku telah menghapus cela Mesir daripadamu. The word of God did not say, this day I have rolled away Egypt from you. Listen. Jadi tidak dikatakan bahwa aku telah menghapuskan Mesir daripadamu. Because they are not in Egypt anymore. Karena kan mereka tidak lagi ada di Mesir, saudara. And they had nothing to do with Egypt anymore. Dan mereka juga tidak ada keterkaitan dengan Mesir. But they are still carrying the reproach of Egypt in them. Hallelujah. Tetapi yang masih ada, yang masih mereka emban adalah cela Mesir itu atas diri mereka. They are still carrying the mentality of Egypt in them. Mereka masih membawa-bawa mentalitas Mesir itu dalam diri mereka. Oh, they are still carrying the shame of Egypt in them. Atau mereka masih tetap menanggung rasa malu dari Mesir itu di dalam diri mereka. They are still carrying the slavery mentality of Egypt in them. Masih ada mentalitas perbudakan yang mereka bawa dari Mesir di dalam diri mereka. And we can relate to that, your old man or old nature or old sin or whatever be. Their mind was not tuned to the new things that God has prepared for them. Saudara, kita bisa mengkaitkan hal itu dengan segala macam ya, saudara, yang masih dulu-dulu. Sebab pikiran mereka seharusnya lah diselaraskan dengan hal-hal baru yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. So the Lord is telling, I have rolled it away. That's what Gilgal is all away. I have rolled it away from you. You are a new generation now. Come on. Hallelujah. Jadi Tuhan mengatakan, aku telah menghapuskan hal itu daripadamu sekarang. Engkau tuh sekarang menjadi satu angkatan yang baru. Dear brother, dear sister, you are a new creation. Saudara-saudari, kita semua itu adalah ciptaan baru. As we came to Jesus, we are a new creation. Pada saat kita datang kepada Yesus, kita adalah ciptaan baru.
I know your mic is on mute. I want to talk to yourself. I am a new creation. Come on. Thank you, Lord. Saudara, sekalipun mic kita mute, saudara, mari kita berkata bersama-sama, aku ini ciptaan baru. Tell the Aku devil, ini you ciptaan cannot baru. lie to me anymore. I am a new creation. Come on. Katakan pada iblis, kau tidak bisa lagi menipu aku. Akulah ciptaan baru. You cannot bind my mind and keep me still in slavery mentality. I am a new creation. Thank you, Lord. Iblis, kau tidak lagi bisa mengikat Jesus. pikiranku di dalam mentalitas perbudakan karena akulah ciptaan baru. Oh, in other words, the Lord has taken care of my past. I am a new creation. Thank Dengan you, kata Lord. lain, Yesus Kristus telah Jesus. mengurusi, membereskan masa laluku, dan akulah ciptaan baru. The blood of Jesus has washed me and justified me and sanctified me. I am a new creation. Darah Kristus itu sudah membenarkan aku, menguduskan aku, akulah ciptaan baru. Oh, once we realize that freedom, that's when we start walking in the liberty in Jesus Christ. Begitu Thank you, kita Lord. menyadari kebebasan itu, saudara, barulah kita mulai berjalan di dalam kebebasan Yesus Kristus. In order for us to walk in the newness of life, we need to realize we have a new identity. Hallelujah. Saudara, supaya kita bisa nyadarin bahwa kita itu sudah berjalan di dalam pembaruan kehidupan, kita harus sadar bahwa kita memiliki identitas yang baru. So even if you're struggling this evening or this morning, whatever be the issue, I want to let you know you are a new creation. At the cross, there is an exchange that has already happened. Itu sebabnya, saudara, saya tidak tahu apapun juga yang kita sedang hadapi atau alami sekarang ini. Saya mau kita semua sadar bahwa kita adalah ciptaan baru dan salib itu merupakan tempat pertukaran kita. In Isaiah chapter 61, verse 7, we read. Di dalam Yesaya 61, verse 7. 61 ayat 7, saudara. Instead of your shame, you shall have double honor, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Hallelujah. Yesaya 61 ayat 7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. We read here, instead of shame. Thank you, Lord. Dikatakan di sini sebagai ganti. In other words, no rasa more malu, shame. I'm sorry. No, in other words, no more shame. berarti kan tidak ada lagi tersisa rasa malu itu. It doesn't matter what happened in the past. Now I'm a new creation. No more shame. Thank you, Saudara, Lord. tidak peduli apapun yang sudah terjadi di masa lalu, saudara. Tidak lagi ada rasa malu. And in place of that shame, the Lord has given me an exchange called double portion. Come on. Saudara, di Hallelujah. tempat rasa malu Lord. itulah Tuhan memberikan pertukaran 2 kali lipat. And instead of confusion, Dan sebagai ganti kekacauan atau kebingungan, they shall rejoice in their portion. Thank you, Lord. kita akan bersukacita di dalam kepunyaan kita. In other words, I exchange my confusion. Dengan kata lain, saudara, kita ini menukarkan segala kebingungan atau kekacauan kita. I'm not confused anymore. Jadi saya sudah nggak bingung lagi, nggak kacau lagi. I'm not double-minded anymore. Pikiran saya nggak bercabang lagi. I know I belong to Jesus. Aku tahu Hallelujah. bahwa aku milik Yesus. Haleluya. I know who is with me. Aku tahu siapa yang menyertai aku. I know the Prince of Peace is with me. Aku tahu Raja Damai itu menyertai aku. Maybe the situation, the world I live doesn't have peace, but I know who is with me. Thank you, Lord. Sekalipun dunia di mana aku tinggal ini tidak memiliki damai sejahtera, tetapi aku tahu siapa yang beserta dengan aku. Maybe my circumstance and situation is so worrisome, but I know who is with me. Thank you, Mungkin Lord. saja keadaanku sangat mengkhawatirkan, tetapi aku tahu siapa yang beserta dengan aku. Maybe I still have sickness in my body, but I know the healer is with me. Come on. Mungkin saja tubuhku masih ada sakit penyakit, tetapi aku tahu penyembuhku itu ada beserta denganku. Maybe I still lack
provision in my life, but I know, oh, the Lord who is going to provide, Jehovah Jireh, is with me. Thank you, Lord. Mungkin saja di dalam kehidupan ini aku masih ada kekurangan, tetapi aku tahu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan itu ada beserta denganku. Maybe I have all the reason to walk in sad and discouragement and depression, but I know the Prince of Peace is with me. Thank you, Mungkin Lord. saja ada alasan aku berjalan di dalam kesedihan dan kemurungan, Hallelujah. tetapi aku tahu Raja Damai itu ada menyertai aku. So I exchanged my confusion and received my portion of joy. Hallelujah. Aku menukarkan segala kekacauan hidupku ini dan aku menerima bagian warisanku, yaitu sukacita. So in the midst of everything, I can rejoice in the Lord. Jadi Thank you, di Lord. tengah-tengah apapun juga aku bisa bersukacita di dalam Tuhan. Because that is my portion. Karena Hallelujah. itulah bagian warisanku. Not only joy is my portion, Bukan saja sukacita yang menjadi bagianku, the Lord is my portion. Come on. Tuhan sendirilah yang merupakan bagianku. Because the Lord is my portion, Dan karena Tuhanlah yang merupakan bagianku, I have access to everything He has. aku punya akses kepada segala sesuatu yang menjadi miliknya. Why? Kenapa? In Isaiah 61:10 we read like this. Hallelujah. Karena dalam Yesaya 61 kita baca begini, saudara. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns her. Hallelujah. Where is it, Pastor? Isaiah 61 verse 10, yeah. 10. Oke. Aku 10, saudara ya, 61:10, saudara. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Amen. In other words, the Lord has given me His justification. Dengan kata lain, saudara, Tuhanlah yang telah memberikan pembenarannya kepada kita. The Lord has given me His righteousness. Tuhan telah memberikan kebenarannya kepada kita. I will greatly rejoice in the Lord. Dan aku akan sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Hallelujah. That's what our testimony this evening is. Itulah kesaksian kita pada hari ini, saudara. That's what happened when we have an exchange at the cross. Itulah yang terjadi apabila kita sudah mengalami pertukaran di kayu salib. I invite you to the cross if you are carrying some burden or worries or sickness or whatever it be. Cross is a place of exchange. Saudara, saya mengundang Anda ke salib itu, saudara, apabila Anda masih menanggung segala macam permasalahan atau sakit penyakit atau apa saja. Karena salib itulah yang merupakan tempat pertukaran. It doesn't mean that we don't go through situations here. We may go everything in this life. Yet the Lord is with us. Saudara, bukan berarti kita tidak mengalami atau melalui apa-apa, saudara. Tetapi kita hidup pasti kita mengalami dan melalui segala hal. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. You know, I heard someone's testimony. I really wanted to meet that man of God, but I didn't get an opportunity. Saudara, saya ingin menyampaikan kesaksiannya seseorang saudara. Saya sebenarnya kepingin sekali bertemu dengan beliau, tapi nggak ada kesempatannya, saudara. You know, I was planning to bring him to US. You know, I can spend time and he can minister in the church where I was. But he went to be with the Lord by the time I was planning. So I didn't get a privilege to meet with that man of God. Saya sebenarnya waktu itu ada kesempatan ya untuk ke Amerika dan kemudian berjumpa dengan, tapi beliau sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara. Jadi saya nggak ada kesempatan lagi berjumpa dengan dia. You know, he's from a Islamic nation, and you know, my sister, Walsa Daniel, knows him very well because she was blessed to attend his meetings, and he was in her church where she was before in Middle East. So she knows him very well. So, but I heard about him a lot. Hallelujah.
Dia dari Islam, saudara, dan saudari saya yang kenal baik sama dia karena saudari saya mengunjungi ibadah-ibadahnya, meeting-meeting dia. Oke. Yeah, not from India, but that's fine. Anyway, he was a scholar in his religion. He was a teacher in his religion. Dia seorang ahli ya, saudara, seorang ahli, seorang pengajar di dalam agamanya. And he was persecuting Christians because of his zeal for his religion. He was what, Pastor? Persecuting, troubling Christians because of his faith. Ya, dan karena imannya itu dia kemudian menganiaya orang Kristen. But one day the Lord appeared to him, and that day he surrendered his life to Jesus. Tapi pada suatu hari Tuhan muncul di hadapan dia dan dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. But that invited a lot of persecution for himself. Nah, hal itu menyebabkan aniaya yang sangat luar biasa terhadap dirinya sendiri. For the new faith in Jesus Christ, he was arrested and he was put in jail. Karena imannya, saudara, kepada Yesus Kristus, dia itu dipenjarakan. And in that part of the world, the jail system is different from the Western world. Saudara, di bagian itu, saudara, penjara itu sistemnya beda ya dengan di Barat. Let me put it this way: for 10 days, he was beaten like an animal inside the jail cell, so he will deny the faith in Jesus Christ. Selama 10 hari, saudara, dia itu dihajar habis-habisan di dalam selnya supaya dia mau menyangkali nama Tuhan Yesus. And he was put by they put, I think, a rope in his body and hang him from the roof and started beating him. Ya, dia seperti digantung ya, saudara, dengan satu tali yang kuat gitu, dan mereka mulai menghajar dia dalam keadaan yang tergantung seperti itu. And they tortured him to a level all his bones in his hands, in his legs, all were broken completely. Dia disiksa begitu rupa, saudara, sehingga semua tulang-tulang di tangan, tubuh, kakinya itu semua patah. Inch by inch they were trying to kill him so that somehow he will deny his faith. Sedikit demi sedikit mereka itu mau membunuh dia supaya dia itu mau menyangkali imannya. But it did not work on him. He would never deny Jesus. Tetapi dia tidak pernah menyerah, saudara. Dia tidak pernah menyangkal Yesus. Bleeding from head to toe. Dia He itu still said, I berdarah-darah. love Jesus. He said, I still love Jesus. Dia berdarah-darah dari kepala sampai ujung kaki, saudara, dan dia tetap mengatakan, aku cinta Yesus, aku masih mencintai Yesus. And immediately a big light came in the cell where he was when he was being tortured by these people. Light, Pastor. Light, yes, glory of the Lord. Jadi mendadak, saudara, muncul satu terang Tuhan di sel di mana tempat dia itu disiksa. And as that light came in the room, the people who were persecuted were thrown out to the back where they were standing. Saudara, pada saat terang itu muncul, mereka orang-orang yang menyiksa dia itu terhempas ke belakang ya, saudara. And all the chains and the rope in his body, he got freed completely. Dan kemudian semua rantai-rantai dan tali-tali tambang-tambang yang dipakai untuk mengikat dia itu dia terlepas, saudara. Dia kemudian terlepas. Then the Lord told him, get out, I came to deliver you. Dan Tuhan berfirman, keluarlah, aku datang untuk membebaskan kamu. But he told Jesus, why should I leave? All my bones are broken. You see my body, I cannot even survive, I cannot even stand, I cannot even sit. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, buat apa aku lepas? Aku sudah badanku sudah seperti ini. Semua tulangku sudah patah. Aku bahkan berdiri nggak bisa, duduk juga nggak bisa. The Lord immediately healed him completely, including a very scratches in his body disappeared on the spot. Every bone was set back. Saudara, secara langsung Tuhan Yesus itu menyembuhkan dia, saudara. Seluruh tubuhnya total sembuh, bahkan goresan sedikit aja di kulitnya tidak ditemukan lagi. And immediately the people were torturing, they were looking and they said, get out of this place, don't stay here, because they were afraid of their own life because they don't know what is said to happen. Saudara, dan kemudian orang-orang yang menyiksa dia itu kemudian berkata, mengusir dia karena mereka ketakutan, mereka tidak tahu bagaimana itu semua
bisa terjadi di depan mata mereka, saudara. I'm sorry, I may take 2-3 minutes to tell that testimony that may touch someone tonight. Ya, saudara, saya mengambil beberapa menit, saudara, ya saya rasa itu perlu bagi beberapa di antara kita pada hari ini. After he got up from the jail, he started walking in the street. Setelah dia keluar dari penjara, dia mulai berjalan di jalan. He did not eat anything for 10 days. Dia 10 days no food. Yes. Selama 10 hari dia tidak makan apa-apa, saudara. He told Jesus, I'm so hungry, I want to eat something. Dan dia bilang, Tuhan Yesus, aku lapar sekali loh, aku kepingin makan sesuatu. Wearing torn and dirty clothes, he was walking in the street. Jadi dia itu pakaiannya itu udah robek-robek dan kotor, saudara, ya, campur-campur segala siksaannya itu. So when he was passing by a small restaurant, the Lord asked him, go inside and eat the food. Pada saat itu dia berjalan melewati satu rumah makan kecil, saudara. Tuhan Yesus berkata, masuk ke dalam dan makanlah di situ. Then he said, Jesus, I have no money, you know that. How can I go and eat there? Dia bilang sama Tuhan Yesus, saya nggak punya duit. Gimana caranya saya mau makan di situ? Jesus told him, I will come and pay, you just go and eat. Tuhan Yesus berkata, aku datang, aku yang mau bayar nanti, makan aja. When he went inside, these people doesn't want to serve food because they know he's not going to pay. He's like he's a homeless man. He's not going to pay anything. Pada waktu dia masuk, saudara, itu pelayan-pelayannya nggak mau melayani dia karena kan kelihatan modelnya kayaknya kayak orang yang tidak punya, kayak pengemis gitu ya, kayak orang yang nggak punya rumah gitu. But that manager of the restaurant was little generous. He said, give him, I'm just saying in our Western language, give him piece of bread so he will eat and go. Tapi yang punya ya, owner daripada rumah makan itu kemudian dia cuma ya kasih roti lah sama dia supaya dia makan. And he went inside, there's a reserved room for special guests. He went and sat inside there. Dia masuk ke dalam satu ruangan khusus ya yang biasanya dikhususkan bagi tamu-tamu tertentu, saudara. And they brought some, little bread to him. Dia bawa sedikit roti lah kepada dia, dikasihkan. And he said, I did not come to eat this little bread. I want the best food. I don't know to say what that food is in their culture, but it's like I could say I need steak and everything right now. Ya, dia bilang, aku datang bukan nggak mau makanan kayak gini. Aku mau makanan yang terbaik ya. Mungkin kalau ya di sana, kalau di sini mungkin ya bangsa kayak steak gitu, saudara ya. And the person who serves went to the manager and said, he is demanding that. He said, okay, give me. If he doesn't pay, we'll beat him up. Kemudian manajernya bilang, dia minta ya pokoknya masakan yang istimewa itu. Kalau nanti dia nggak bayar, kita hajar dia. So they knew that he will not pay and they were ready to beat him up because that culture is like that. It's not like they cop the cops or anybody. It's a different culture. Ya, saudara. Jadi mereka menyediakan makanan itu bagi dia dan mereka udah siap-siap nih mau hajar dia karena memang budayanya waktu itu di situ tuh kayak gitu. Jadi bukannya mereka panggil polisi apa enggak, mereka hukum rimba nih yang ngambil mereka hajar sendiri gitu. And while he was trying to finish the best food he can ever eat, all the items he needed, he ordered, he was eating. Jadi saudara, dia ini sedang makan semua menu yang terbaik yang dia order, saudara ya. The manager ran to this man. Manajernya mendadak lari menghadap dia. He told him, your food is free. Dia bilang, makanan kamu gratis. But I want you to introduce to me your friend who came and gave me the money in my hand to pay for you. Tapi saya kepingin kamu kenalkan aku dengan temanmu yang membayar makananmu, yang menaruhkan uang di dalam tanganku untuk membayar makananmu. He said he looks different. His eye is different. He looks completely different color. The moment I saw him, I got fear, but then I realized such a loving person he is. Can you make me meet this man one time? Hallelujah. Sebab temanmu yang membayar makananmu itu begitu beda dengan orang lain. Sangat beda. Pandangan matanya, ya mungkin maksudnya auranya, saudara ya. Itu beda sekali. Begitu saya melihat dia, saya penuh ketakutan, tetapi saya merasakan bahwa orang itu penuh kasih.
Because after Bisakah paying this, kamu memperkenalkan aku dengan dia? because after paying that currency, he just disappeared. Sebab setelah dia membayar, menaruhkan uangnya itu, dia ngilang, dia lenyap. And this man of God said, he's my friend, his name is Jesus. Orang itu yang makan itu berkata, dia temanku, namanya Yesus. And then he said, he gave me a big bill and you didn't spend that much. So why don't you take this? But he said, no, I cannot take this balance. Give it to the supplier because this money was given for this food, for this restaurant. Dia bilang, ini begitu banyak uang ini, sisanya tuh silahkan ambil. Dia bilang, enggak. Itu memang untuk restoran ini. Kasih saja sama suppliernya atau sama siapa gitu ya dari restoran, dari rumah makan itu. Listen, this God I'm talking, I'm preaching, and we all experience. He knows each one of us, our needs. He is there for us in every situation of our life. Saudara, Tuhan yang saya bicarakan itu adalah Tuhan kita, saudara. Dia itu mengerti kita dan dia ada di setiap keadaan yang sedang kita alami. Dia beserta dengan kita. By the way, please don't go to and sit in a restaurant and say Jesus will pay and don't unless God really speak to you. I just want to put that in place. Okay. That was for him, yeah. Saudara jangan niru-niru loh, jangan niru-niru masuk rumah makan terus bilang Yesus yang bayar. Saya cuma bersaksi aja ya tentang dia. But I want to be real and honest with you. How many times Jesus came for us? Maybe we didn't see him for our situation. That's the reason we are still surviving in the midst of everything we are going through. Hallelujah. Saudara, tapi saya ingin sekali ya bertanya kepada kita masing-masing, seberapa sering sih sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah menjumpai kita, sekalipun kitanya nggak sadar, saudara. Makanya kita itu sampai gimana ya, hidupnya itu sampai kayak bergumul gitu loh. Padahal dia ada, itu sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Listen, I know that man's all documents, birth records were burned by the authorities. So God gave him a name called Lazarus. Last name is called Emmanuel. Is a God-given name. That is the name he carried with him. He's not just God of that Lazarus. He's your God, my God. His Savior, my Savior. His friend, my friend as well. Saudara, orang itu ya, semua dokumennya sudah dibakar oleh aparat-aparat yang ada di sana. Jadi dia sudah nggak punya dokumen, tetapi dia itu diberi nama Lazarus, Immanuel Lazarus ya. Dan saya ingin menekankan kepada Anda, dia bukan saja Tuhannya Lazarus, dia itu Tuhannya Anda dan juga Tuhan saya. Dia Tuhan kita semua. Dear child of God, God does not want us to live in fear, in shame, in discouragement. We have a heavenly Father who cares for us. Anak-anak Tuhan yang ada di sini, Tuhan itu nggak mau kita itu hidup di dalam rasa takut atau rasa malu atau hal-hal yang berkenaan yang negatif seperti itu. Karena Bapa kita yang di surga itu memelihara kita. It doesn't matter what you are going through. Tidak peduli saudara apa yang sedang Anda alami saat ini. There's a place of exchange. Ada tempat pertukaran. Instead of shame, double portion is waiting for you. Sebagai ganti rasa malu, dia berikan kehormatan kepada kita. Instead of confusion and discouragement, the joy of the Lord is waiting for you. Sebagai ganti kekacauan, Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Instead of heaviness of heart, the garment of praise is waiting for you. Saudara, sebagai ganti pakaian kabung kita, saudara, dia memberikan damai sejahtera. I really feel the presence of the Lord when I'm saying there are some people who is carrying certain burdens, some worries in your heart. Come to a place of exchange and receive the goodness of the Lord this evening. Saudara, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan ya saudara. Waktu saya katakan masih ada di antara kita yang sedang mengemban semua beban-beban itu, marilah datang kepada tempat pertukaran itu. Jesus has paid it all. Karena Yesus sudah melunaskan segala sesuatunya. That's why the cross is a place of exchange. Makanya salib itu merupakan tempat pertukaran. He knows how to take care of his children.
Karena Tuhan tahu sih cara memelihara anak-anaknya itu. As I'm talking, the healing virtue of the Lord is flowing in this platform right now. Pada saat saya sedang berbicara, saudara, kuasa kesembuhan sedang mengalir di acara ini. As I'm talking, new doors are being opened for some who is looking for a door to be opened. Pada saat saya sedang berbicara ini, ada pintu-pintu yang sedang terbuka bagi mereka yang menantikan untuk terbukanya pintu-pintu itu. As I'm talking, the peace of God is just coming upon some people who are just worried and don't know what to do. Any Father, Pada saat saya sedang berbicara ini, damai sejahtera Tuhan itu sedang turun atas mereka yang sedang khawatir dan sedang cemas. as I'm talking, the embracing love of Jesus is just coming and holding some people right now. Pada saat saya sedang berbicara ini, kasih Tuhan itu turun dan memeluk beberapa orang yang ada di sini. We are a new creation. Karena kita adalah ciptaan baru. Though we still live in this earth, we are heavenly citizens. Saudara, sekalipun kita hidup di bumi, kita ini warga negara surga. Being heavenly citizens, we have a heavenly Father. Karena kita warga negara surga, Bapa kita adalah Bapa surgawi itu. I feel, there is a river that is flowing in this platform, the water of joy. That what you are looking for, the answer is right in His presence. Saudara, pada saat saya sedang berbicara, saya merasakan seperti ada satu anak sungai yang mengalir, anak sungai sukacita, saudara. Segala jawaban yang Anda butuhkan itu ada di dalam hadiratnya. He paid the price and it is for us. Dia sudah melunaskan harganya dan itu semua demi kita. I don't know what you're going through, but the Lord knows. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami, tetapi Tuhan yang tahu, saudara. But just wherever you are, lift your hands if you are in need of whatever be that touch you need. Saudara, dimanapun Anda berada, mari Anda mengangkat tangannya karena Tuhan akan menjamah kita. All things are possible with God. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. All things are possible with God. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. I say one more time, all things are possible with God. Sekali lagi, segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. There is a mighty anointing flowing in this platform right now, and the Lord say, all things are possible with God. Ada pengurapan yang kuat sekali sedang mengalir di tempat ini yang mengatakan segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. I do believe the Spirit of God is touching where you are because all things are possible with God. Saya percaya roh Tuhan menjamah di tempat dimanapun Anda berada karena segala sesuatunya itu mungkin bagi Tuhan. Receive your healing right now. Terima Jesus. kesembuhan Anda sekarang. Receive your deliverance right now. Lepasan Anda sekarang. Receive the joy of the Lord right now. Terima sukacita Tuhan itu sekarang. God is opening doors for people who don't have a job. The Lord is doing something so amazing right now as I'm talking. Thank you, Lord. Pada saat saya sedang berbicara, Tuhan sedang membukakan pintu bagi mereka-mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan melakukan hal yang amazing. Oh God, I see like heaven being opened for some people right now. Thank Saya you, Lord. melihat seperti surga terbuka bagi beberapa di antara kita. Wherever you are, right where you are, the heaven is open right now. Thank you, Lord. Dimanapun Anda berada, surga itu sedang terbuka di dalam nama Yesus. Oh, may your eyes of understanding, your faith may arise to see heaven looking down right now upon His children. Thank you, Lord. Biarlah pandangan mata, pengertian kita, roh kita terbuka untuk bisa melihat bahwa surga sedang terbuka bagi kita. Father, in Jesus' name, I bring your children to thy holy presence right now. Bapa, di dalam nama Yesus, aku bawa anak-anakmu ke hadiratmu yang kudus pada saat ini. Thank you for your presence touching each and every one of them who is crying out right now, my Lord. Terima kasih bahwa engkau menjamah setiap daripada kami yang sedang berseru-seru kepadamu pada saat ini. The Lord is touching some people as I'm talking right now. Tuhan sedang menyentuh, menjamah beberapa orang pada saat saya sedang berbicara. Finche, I don't know how to say that name. Manado, the Lord is talking. The fire of the Holy Spirit is upon your life. Finche, api Tuhan sedang ada diturunkan atas hidupmu. Not only the Lord is touching you, God will use your life to touch many lives of people. Bukan saja Tuhan menjamah engkau, tapi Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjamah orang-orang lain. Finche, Manado. Petrus, the Lord is touching you right now as I'm talking. Whoever it is.
Oh God. Petrus, Tuhan sedang menjamah engkau pada saat saya sedang berbicara. Though I'm calling out some names, I sense in the spirit the Lord is touching many people right now because I feel a mighty anointing flowing in this platform. Sekalipun saya hanya menyebut beberapa orang, tetapi saya merasa bahwa Tuhan menjamah banyak orang karena aliran pengurapan yang saya rasakan pada saat ini. Thank you, Lord. All you need to do is just thank Him for a minute. Just lift your hands and thank Him right now. Saudara, angkat tangan dan ucap syukur, itu saja. Katakan terima kasih Tuhan. He deserves all the glory. Karena Dia layak menerima segala kemuliaan. He deserves the honor. Dia layak menerima segala kehormatan. He deserves the praise. Hallelujah. Dan Dia layak menerimanya.